참 예수 마리아, 함께 기도해 주신 형제자매님들께 먼저 감사의 인사를 전합니다. 기도해 주신 덕분에 많이 좋아졌습니다. 감사합니다. 네, 신자분들이 신부님께서 요청하신 대로 기도를 많이 해주신 것 같은데요. 신부님께서는 그간 별일 없으셨는지요? So, okay, welcome everybody. Welcome back, and thank you for prayer for all of us. And so, Father, have you been doing well so far? I have been doing super duper. 아주 그냥 끝내주게 잘 지냈습니다, 여러분. 감사합니다. Not just super duper. 예, 그냥 잘 지낸 게 아니라 끝내주게 잘 지냈습니다. 인터뷰 시작 전에 기도 부탁드리겠습니다. So, shall we start with your prayer, Father, please? Let's do that. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos divitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 아멘. 네, 저번에 That, for your 마지막 information, was the Pater Noster. 이렇게 혹시 모르시는 분들을 위해 말씀드려 방금 한 건 주님의 기도였습니다. 라틴어로. 저번 인터뷰 때 이제 마지막으로 나눈 얘기가 교황청 내 프리메이슨 조사 보고서, 네, 곧 그 가뇽 대주교의 리포트죠. 이 보고서가 바오로1세 교황님께 보고됐지만 가뇽 대주교님께 돌아온 건 바오로1세 교황님께서 나는 이걸 처리할 수 없다. 후임 교황에게 맡겨라. 이제 그렇게 답변이 돌아왔는데요. 그렇다면 후임 교황에게 이 보고서가 또 다시 제출되었나요? So, all right. So let's start with our first question, Father, and just a small note for translation. So after the first interview last time, the faithfuls gave us the feedback that it will be better for them. So like that a translator would translate in every 1 or 2 seconds, so that 2 sentences, so that they wouldn't have to wait for 5 minutes while we're speaking English. Okay. So the first question is, so last time in our previous interview, we concluded about your episodes that you remember, that the Cardinal Gagnon, or Archbishop Gagnon back then, did the investigation, and then he gave the report to His Holiness Pope Paul VI, and then Pope Paul VI told Archbishop Gagnon that I can't deal with this, let my successor deal with it. So then did the successor of Paul VI, Pope Paul VI, also was reported the same thing, and did he do something? Okay, so before the successor, there was the election. The election of the successor. 후임자가 오기 And 전에 that was a very important matter. 네. 후임자가 오기 전에는 이제 후임자를 뽑아야겠죠. 교황 선출을 해야 되고요. 그게 아주 중요한 문제인데요. If you remember the last time, I told you that there was a man by the name of Cardinal Baggio, who was the prefect or the president for the Commission of Bishops. 네, 그리고 제가 지난번에 말씀드린 걸 기억하시는지 모르겠지만, 혹은 아마 제가 통역을 빼먹었을 수도 있습니다만, 그 주교성, 교황청 주교성 장관인 바지오 추기경이라는 분이 계신데요. And Cardinal Baggio wanted very much to be pope. 그리고 바지오 추기경 본인이 되게 교황이 되고 싶어 했습니다. Baggio was also a Freemason. 바지오 추기경은 또한 프리메이슨이었습니다. Here is a problem. Here is a problem. 바로 So 이게 문제인 거예요. many of the cardinals in the election understood who Baggio was, and the contest was between Baggio and Siri, Cardinal Siri of Genoa. 네, 그래서 많은 추기경들은 바지오 추기경이 이미 프리메이슨이라는 걸 알고 있었어요. 그래서 이 당시에
그 바오로 6세 교황님 돌아가신 이후에 그 콘클라베는 바지오 추기경과 또 제노아의 그 시리 추기경이라고 계신데 이 두 분 사이에 경쟁이 되었습니다. And you must remember that Cardinal Baggio knew many of the cardinals because he made them archbishops and cardinals. He himself put them in places where they became cardinals. 네. 그리고 또 여러분들이 기억하셔야 될 게 그 교황 선거단에 있는 그 추기경들 중에 많은 수의 사람들이 바지오 추기경과 알고 지내는 사이였어요. 왜냐? 바지오 추기경은 주교성 장관이니까 그 사람들을 주교직, 대주교직, 또 추기경직에 올려준 사람이 바로 바지오 추기경이었던 것입니다. So the election came and it was very difficult and it seemed that Baggio would win. So Cardinal Benelli, who was Paul VI's secretary, he is now the Cardinal of Florence. Cardinal Benelli stepped in and proposed a third candidate. 네. 그래서 그 거의 바지오 추기경이 이길 것 같았어요. 그래가지고 근데 이 당시에 그 베넬리 추기경이라는 분이 또 계셨는데 베넬리 추기경은 바오로 6세 교황님의 비서이셨고요. 이 베넬리 추기경이 개입을 해가지고 제3의 그 인물을 또 추천을 하게 됩니다. And that third cardinal was Cardinal Luciani. 네. 그리고 이 베넬리 추기경이 추천하신 그 인물이 그것도 제가 빼먹었는데 베넬리 추기경은 피렌체 추기경이셨고요. 베넬리 추기경이 추천한 제3의 인물은 루치아니 추기경이었습니다. And of course, Luciani won the election. 그리고 뭐 예상하시다시피 루치아니 추기경이 저기를 교황 선거를 이제 이겨고 교황의 피선이 되신 거죠. Okay, so now Luciani took the name John Paul I. 그리고 루치아니 추기경은 교황의 선출이 되시고 교황명을 요한 바오로 1세로 지으십니다. And he asked Benelli, Cardinal Benelli, to be his Secretary of State. 그리고 이제 새로 교황이 되신 요한 바오로 1세께서는 그 아까 전에 베넬리 추기경한테 본인의 밑에서 그 교황청 국무원장으로 일해달라고 부탁을 하십니다. 그러니까 쉽게 말씀드리면 교황청의 2인자 같은 거죠. Benelli agreed with one condition, and that condition was that the cardinal, that the pope, the new pope, had to speak with Archbishop Gagnon immediately and read the report. Sorry, Father, I'm lost. So, Cardinal Benelli? So, Cardinal Benelli said, yes, I will become your Secretary of State with one condition. One condition. Mm-hmm. You must call Archbishop Gagnon, mm-hmm. ask him for the report that mm-hmm. he did for 3 years, mm-hmm. and read it immediately. Okay, immediately. All right, thank you. 예, 그래서 그 베넬리 추기경은 그 요한 바오로 1세 교황님의 그 교황청 국무원장을 해달라는 얘기를 승낙을 하십니다. 대신에 조건을 하나 내거셨습니다. 네, 하겠습니다. 대신에 교황님께서 가뇽 대주교를 부르시고 또 가뇽 대주교의 그 문건을 즉시 지금 당장 읽으신다는 조건 하에서 제가 교황청의 국무원장직을 하겠습니다라고 말씀하셨습니다. So again, I drove Archbishop Gagnon to an audience with the new Pope, Pope John Paul I, in the Vatican. 네, 그래서 제가 다시 한번 가뇽 대주교님을 지난번처럼 차에 태워서 바티칸으로 가서 교황님을 아련하실 수 있도록 찾아뵈실 수 있도록 차에 태워드리고 운전을 해드렸죠. This time, after the audience, when he came back down on the elevator, Archbishop Gagnon was smiling. He was very happy. 오케이. 네. 그리고 이제 이번에는 지난번이랑 다르게 가뇽 대주교님이 교황님을 만나고 내려오시니까 드디어 이제 다행스럽게도 웃고 계셨습니다. He gave the Pope the report, and the Pope said he would read it, study it, and the first thing that Archbishop Gagnon insisted was
to get rid of Cardinal Baggio, to change Cardinal Baggio from the congregation of bishops, get him out. 네. 그리고 그래서 요한 바오로 1세 교황님께서는 이 문건을 잘 읽어보시고 연구해보시고 조치를 취하겠다고 말씀하셨고, 또 가뇽 대주교께서는 교황님께 가장 먼저 하셨던 말씀이 뭐냐면은 그 아까 말씀드렸던 주교성에 있었던 바ggio 추기경을 지금 당장 내쫓아야 된다고, 주교성에서 내보내야 한다는 점을 강력하게 교황님께 이제 주장을 했습니다. So the Holy Father, Pope John Paul I, started to read the report. The report was very, I don't know how many pages, maybe 500 pages. I mean, it was thick. He started to read all of the report, and after 2 weeks, he started to call Cardinal Baggio, to an audience to receive him privately so that they could talk. 예, 그리고 교황님께서 요한 바오로 1세 교황 성하께서 그 문건을 이제 자세히 읽기 시작하셨습니다. 저도 정확히 그게 얼마나 길었는지는 모르겠는데 엄청 두꺼웠거든요. 대강 한 500페이지 정도 됐을 거예요. 그거를 쫙 읽으시고 2주가 지나서 요한 바오로 1세 교황님께서 바ggio 추기경을 이제 개인적으로 따로 만나서 얘기하자고 하고 사적인 그 면담 자리에 나오라고 이렇게 부르셨습니다. Baggio is not a stupid man. He was not a stupid man. He understood exactly what was going to happen. He understood that the Pope was going to dismiss him. So for days upon days and days and days, Baggio kept saying, "I'm sorry, Holy Father, I'm busy. I'm busy. I'm busy." Can you imagine telling the Pope, you're busy. You can't meet with him because you are busy. This is what the Baggio told the Pope. 네, 그래서 바ggio 추기경은 멍청한 사람이 아니었거든요. 그러니까 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 다 이미 알아차린 거야. 내가 저기 가면은 교황님이 날 자르시겠구나, 해고하시겠구나 하는 걸 알았기 때문에. 그래서 바ggio 추기경이 했던 건 뭐냐? 교황님 죄송한데 저 바빠서 못 가겠습니다. 저 바쁩니다. 저 못 갑니다 하고 시간을 끌은 거예요. 근데 교우 여러분 생각을 해보십시오. 아니 세상에 어느 누가 교황님이 만나자는데 교황님 죄송한데 바빠서 못 가겠어요 할 사람이 어디 있겠느냐는 거예요. 근데 바ggio 추기경은 그런 식으로 행동을 한 거죠. Finally, the Pope picked up the telephone and he said to Baggio, "I will receive you in audience tonight at 8 o'clock. Now, you can say that you are busy in the morning. You can say you are busy in the afternoon. You can say you are busy in the late afternoon. You cannot tell me that you are busy at night. If you are busy at night, what are you doing?" So, I mean, is that what you say, or is that what Holy Father said, Father? Yes, yes. The Holy Father said, "You're busy. So come tonight. You can't be busy at night. If you're busy at night, what are you busy with? What are you doing at night that you're so busy?" Thank you for clarification. So the Pope did say that after being fed up with the cardinal's attitude. Yes. Thank you. Okay. 예, 그래서 계속 바쁘다고 바ggio 추기경이 나타나지 않아요. 그랬더니 마침내 교황님이, 요한 바오로 1세 교황님이 전화를 거셔서 바ggio 추기경한테 전화를 거셔서 이렇게 얘기하신 거예요. 오늘 밤 8시에 교황 아련을 하러 날 만나러 오십시오. 맨날 그렇게 바쁘다고 하는데 그 추기경님이 아침에 바쁠 수 있고 낮 시간에 바쁠 수도 있고 오후에도 바쁠 수 있어요. 근데 사람이 저녁 타임에 바쁠 수는 없단 말이야. 저녁 타임까지 바쁜다면은 추기경님 뭐 하고 다니시는 거예요? 그러니까 오늘 밤 8시까지 꼭 나오십시오. 이렇게 전화로 말씀을 하셨더랍니다. So Baggio could not say no. He could not say no. And he went to see the Holy Father at 8 o'clock in the night. And the Holy Father was following the advice of Cardinal Benelli. And Cardinal Benelli said, okay, to get rid of Baggio without a scandal, appoint him to Venice. Make him Archbishop of Venice. Why Venice? Because Venice was empty. That's where the Pope came from. So now there's no Archbishop in Venice. Name him. What a privilege to be named
archbishop of the place that the Holy Father was once the archbishop. It's a promotion, a diplomatic promotion. Everything that's done in the Vatican, and I think you will understand this. I think you will understand this as Koreans. The formality of diplomacy. Diplomacy is very important to keep face, not to be insulted, etc., etc. So, for example, Archbishop Bugnini was sent to Iran. They didn't fire him. They just put him in a place where, who cares? There's nothing to. Now, Baggio is to go to Venice. This is a promotion, but actually he is leaving the most important and powerful position in the Vatican. So, Father, you mean the Venice was, so Cardinal Luciani was the Archbishop of Venice. Is that what you say? So there's now no Archbishop in Venice. And so he proposed, you go to Venice. It's a promotion. It's a promotion. It's not, you're not being fired. You're not being removed from your place. You're being promoted. Okay, thank you. 네, 그래서 저기 이제 요한 바오로 1세 교황님이 어떻게 하셨냐면은 베넬리 추기경의 그 조언을 따라서 이제 바조 추기경이 아니 더 이상 이제 오늘 8시까지 나오라 했을 때 아니요 못 갑니다 이렇게 못했죠. 그래서 바조 추기경이 그날 그 자리에 나왔어요. 그래서 요한 바오로 1세 교황님께서는 베넬리 추기경의 그 조언에 따라서 이 바조 추기경을 그 베네치아, 이탈리아 베네치아의 대주교로 이제 임명을 해서 이임을 시키십니다. 이게 무슨 어떤 느낌이냐면은 우리 한국 교우 여러분들께서도 잘 이해하시겠지만 하고 신부님께서 말씀하셨는데요. 한국 사람들이라도 잘 이해하실 수 있는 부분이 뭐냐면 우리가 어떤 외교적인 어떤 격식이라는 게 있잖아요. 그래서 이제 지난 시간에 말씀드렸던 분인이 몬시널 같은 경우에도 분인이 대주교 같은 경우에도 이란으로 보내죠. 좌천성 인사이지만은 우리가 뭐 이 사람을 해고시킨 게 아니잖아요. 물론 뭐 신자 하나도 없는 이란에 누가 뭐 신경을 쓰겠습니까만 좌천성으로라도 그렇게 인사를 보냈던 것처럼 이 바조 추기경 같은 경우에는 베네치아의 대주교로 임명을 하는데 베네치아 대주교직은 사실 좌천이 아니에요. 물론 주교성 장관이 교황청에서 가장 영향력 있는 자리일지언정 베네치아 대교구의 대주교는 바로 요한 바오로 1세 교황님 본인이 그 직전에 그 계셨던 곳이란 말이에요. 그래서 본인이 교황이 되니까 대주교 자리가 공석이 된 거죠. 그 대주교직을 대신 이어받는다는 것은 어마어마한 영예이고 사실 일종의 승진으로 충분히 보여질 수 있는 그런 조치였습니다. Okay. Now, Baggio refused to go. Absolutely no. I will not go. I will not go. I will not leave my place here in the Vatican. That's all. No. No. And there was a loud discussion. Let us put it that way. A loud discussion in that room. We know this from the Swiss guards who were waiting outside the door. There was a loud discussion. An argument. Loud. Yeah. Very loud. Sorry, because as a Korean, I thought it was like permitted discussion or like loud discussion, something. No, not allow. Not allow. Allowed. Allowed. Yes. Okay. Thank you. 예, 그래서 그 다음에 무슨 일이 일어났냐? 바조 추기경이 싫습니다. 안 가겠습니다. 저는 바티칸의 제 자리를 떠나지 않겠습니다라고 그랬다는 거예요, 교황님한테. 그래서 그 다음에 이제 무슨 일이 일어났냐? 이제 제가 신부님 말씀을 단어를 한 번에 못 알아들었는데 커다란 큰 소리에 고성회동, 이제 한국말로 고성회동이 이어진 거예요. 그래서 이거를 어떻게 알 수 있냐? 그 방 안에는 교황님과 추기경님 두 분만 얘기했지만 방 밖에 스위스 근위병들이 이걸 지키고 있단 말이에요. 병사들이. 그 병사들이 들을 수 있을 정도로 고성의 회의가 이제 말하자면 이어가졌습니다. You can imagine a cardinal yelling at the Pope. The lack of respect, tremendous lack of respect, but yelling at him. And the Swiss guards, who are right outside the door, they couldn't hear what was being said, but they heard that the volume was very loud. Like this. And Cardinal Baggio left.
the room, angry. He opened the door, boom, slammed the door and left. 네, 그래서 상상을 해보십시오, 교우 여러분. 세상에 어떤 추기경이 그렇게 예의 없이 교황님한테 소리를 지를 수 있겠습니까? 근데 그런 일이 실제로 일어났던 것입니다. 그래서 그 바깥에 있던 스위스 근위병들이 정확히 그 대화의 내용을 알아들을 수 없었지만은 그 사람들이 화내고 또 이태리 사람들 화내서 말하면 빠바바빠바빠바 이렇게 소리를 친단 말이야. 그런 저 안에서 이렇게 호통치고 있다는 거는 충분히 그 목소리 볼륨이 크니까 문 밖까지 다 들린 거죠, 병사들한테. 그리고 마침내 마저 추기경이 그 방문을 열고 아주 화난 얼굴로 나와가지고 문을 쾅 닫고 그렇게 자리를 떠나버렸습니다. What exactly was said, we don't know. We don't know. I can't tell you because I wasn't there. I didn't hear. There's no report. But there was an argument back and forth, and 2 or 3 hours later, the Pope was dead. 네, 정말 그날 그 자리에서 무슨 대화가 오고 갔는지는 아무도 모릅니다. 저도 모릅니다. 왜냐하면은 제가 그 자리에 있지 않았고요. 무슨 일이었는지 들은 바가 없습니다. 그런데 여하간에 중요한 거는 그날 그 일, 그 교황님과 추기경 두 분이 언쟁을 하신 다음에 2-3시간 있다가 교황님이 돌아가셨습니다. 그럼 교황님께서 요한 바오로 1세 교황님께서 혹시 암살되었다고 생각하시나요? So, Father, would you think, or do you think that Pope John Paul I was assassinated? The day after the Pope died, first of all of Rome was in shock. All of Rome was in shock. And everywhere, in the coffee bars, on the bus, on the train, in the street, everywhere, people were talking about his death, and everyone said they poisoned him, they killed him, something like this. Now, they're talking because nobody knows what happened. But this was the disconfidence, the lack of confidence that people had in the Vatican itself. That day, I was with Archbishop Gagnon, of course. We went for a walk. And I asked him, do you think that the Pope was killed? And Archbishop Gagnon answered me. He said, there are many ways of killing a man. You don't have to strangle him. You don't have to give him poison. You don't have to stab him. There are many ways of killing a man. And the Pope had a bad heart. So to be screaming at him and to get him agitated like this. 네, 그래서 교황님께서 돌아가신 다음 날 온 세상이, 특히 온 로마 시내가 뒤집혔습니다. 이태리 로마 어딜 가든 길거리에서든 광장에서든 커피숍에서든 기차에서든 사람들이 교황님의 죽음에 대해 이야기하였고, 교황님께서 돌아가셨다는 사실에 충격을 받았고 교황님께서 암살되셨다라고 얘기를 했습니다. 자, 이제 물론 길거리에서 사람들이 떠드는 그 풍문이라는 거, 뭐 이런 말 저런 말 다 나올 수 있는 거죠, 그죠? 그렇기 때문에 그 사람들은 정확히 무슨 일이 일어났는지를 뭐 모르는 거니까 그럴 수 있는데, 그날 저도 가뇽 대주교님과 함께 이렇게 바티칸 시내를 걷고 있었는데요. 대주교님께 여쭤봤습니다. 대주교님, 교황님께서 정말 암살당하셨다고 믿습니까? 믿으십니까? 했더니 대주교님이 이렇게 얘기하셨습니다. 사람을 죽이는 방법엔 여러 가지가 있죠 하고요. 즉 누가 한 사람을 죽인다는 게 뭘 목을 쪼르르는 거나 뭘 독살을 한다거나 뭐 칼로 찌른다거나 그런 것도 암살하는 방법이 될 수 있지만은, 원래 요한 바오로 1세 교황님은 심장이 안 좋으신 분이었어요. 심장이 안 좋으신 분 앞에서 막 이렇게 소리를 지르고 열을 내고 그 심장 질환 있는 분이 그 극도의 흥분 상태에 그 만들게 한다는 거는 뭐 그렇습니다.
요한 바오로1세 교황님께서 이제 교황이 되신 후에 33일 만에 돌아가셨는데요. 이 33이라는 숫자는 우리 천주교에도 중요한 숫자이고 또 마찬가지로 언제나 악마는 이제 하느님을 따라하기 때문에 이 33이라는 숫자가 프리메이슨에게도 중요한 걸로 이제 보입니다. 그런데 33도 살인사건, 이제 신부님께서 쓰신 이 책의 제목이 33도 살인사건인데 이 33도는 프리메이슨 계급을 가리키나요? So yeah, yes, Father. So Pope John Paul I did die 33 days after being a pope, like after his election, right? So 33, and this is a very important number for us as Catholics, as Christians, and also I'm pretty sure that devil, since he always imitates God, so he would also like imitate or take advantage or take use of this number. So 그다음 죄송해요. 그다음 질문이 뭐였죠? 악마가 33을 이용을 해요, 숫자를. 예, 33도 살인사건 그 책 제목이 여기 이제 계급이냐? 프리메이슨 계급을 가리키는. So Father, in your book, the title of your book, 33 Degree of Murder, in this title, does the number or word 33 does refer to the hierarchy of Freemasonry as well? Absolutely. Absolutely. And you have to keep in mind something that we didn't know. Gagnon knew. Archbishop Gagnon knew this. I didn't know it, and many others didn't know it, but he knew it. That at the same time, there was a Freemasonic plot to destroy the church, beginning with the Vatican Bank. Okay, this was in his report. It was in his report. That's why it was very urgent that the Pope act immediately. 물론입니다. 그 질문하신 거, 그 33도라는 게 계급을 프리메이슨 계급을 가리키느냐? 물론입니다. 그렇고요 말고요. 왜냐? 그 당시에 사람들이 잘 몰랐습니다. 그러나 우리가 기억해야 될 건 그 당시는 저도 신부님 말씀이 저도 몰랐고 뭐 사람들이 많이 몰랐지만 간용 대주교님은 알고 계셨어요. 그때 교회를 파괴하려는 프리메이슨들의 그 공작 전략이 이미 하다하게 실현되고 있었고 그게 바티칸 은행에서부터 시작이 되고 있었거든요. 그렇기 때문에 교황님이 즉각적인 조치를 취하셔야 했던 게 절실히 요구되었던 겁니다. Okay, now this is very important also. 33 were the years that our Lord lived on earth. 33 years. 33 days was the total time of the vicar of Christ on earth, John Paul I. 33rd degree is the highest degree in Masonry. Okay, that's why I chose the title of Murder in the 33rd Degree. So there's a lot of 33s, 33. Now, there was a group, a very powerful group of Freemasons in Italy called, their name was Propaganda 2. I don't know how you would try Propaganda 2, number 2. Don't ask me why Propaganda 2, but that was their name. Okay. These men were involved they involved themselves in Vatican finances. Okay. 예, 그래서 33이라는 이 숫자요. 그렇죠. 33이라는 숫자는 정말 중요합니다. 또 드리고 싶은 말씀이었어요. 근데 왜 그러냐? 우리 주님께서 지상에서 살아가신 게 33년이었고요. 또 그 주님 그리스도의 대리자께서 교황직을 수행하신 시간이 33일이었죠. 요한 바오로1세 교황님께서. 그리고 33급은 프리메이슨의 가장 최고의 직책이 33급입니다. 33번째. 그래서 저도 제 책 제목을 33도 살인사건이라고 지은 거고요. 3자가 참 많이 나오죠. 예. 그런데
또 여러분들이 알아두셔야 될 게 제가 드리고 싶은 말씀이 그 당시 이태리에 아주 강력한 프리메이슨 그룹이 있었습니다. 걔네들 이름이 프로파간다 두오였어요. 그러니까 이게 한국말로 하면은 프로파간다 2, 뭐 프로파간다 2호 뭐 그 정도 되겠죠. 왜 그런 이름이 지어졌는지 모르겠지만 어쨌든 이 사람들이 그 바티칸의 그 재정 문제, 돈 문제에 깊이 관여하고 있었습니다. So the men of Propaganda Due were the Freemasons. They were able to get credit loans from the Vatican Bank. And their idea was to bankrupt the Vatican Bank. Am I making myself clear? To bankrupt the Vatican Bank, to destroy the finances of the Vatican. And people must understand that the Vatican, like all of us, like you, like me, like Korea, like the United States, everything needs money. You need money to continue. The Vatican also, we don't just live on smiles and hello. They have a diplomatic corps. They have all of the offices of the Roman Curia. There are many things to be paid for. I remember Cardinal Gagnon said, just the cost of air conditioning for the Vatican Library for the documents is a phenomenal amount of money daily, just to keep the documents from falling apart. So the need for money was real. That's why the Vatican has a Vatican Bank, right? But these men came in to destroy that bank. Father, but so you, sorry, the audio wasn't so clear. So these men from Propaganda Due, like, try to get as much loan as possible from the bank. Yes. What they did was this. We have a system. It's called letters of credit. Okay. Letters of credit. For example, if I live in Rome, I get a letter of credit from the Vatican Bank. I move to Milan, or I move to another city, Siena, whatever. When I get there, I present that to the bank, and the bank loans me money because the Vatican guarantees it. Now, when you do that, and you have a lot of this out there, if on one day everybody wants their money, you bankrupt the bank. Yes, now I totally understand. Thank you, Father. Okay, so let me translate. 그래서 It's a little bit complicated. I wish I could make it simpler. It's okay. It's okay. I did understand. You understand it. Yeah. 그래서 이 프리메이슨 애들, 프로파간다 두에서 나온 프리메이슨 사람들이 어떻게 했냐면은 바티칸을 파산시키려고 그런 거예요. 자, 이제 여러분들 아셔야 될 게 바티칸도, 교황청도 세계 어딜 가나 여기 나라도 마찬가지고 여러분 대한민국도 마찬가지. 인간이 살아가다 보면 돈이 듭니다. 돈이 필요해요. 바티칸도 똑같아요. 사람이 모이는 곳이기 때문에 단순히 웃으면서 헬로 안녕하세요 막 이러면서 그렇게 막 돈이 나가고 그러면서만 살 수는 없어요. 돈이 듭니다. 한 가지 예로 가뇽 대주교님께서 하셨던 말씀인데 바티칸 도서관 문서고에 보면은 옛날 문헌들이 많잖아요. 그럼 그 문서들을 부서지지 않게 바스러지지 않게 유지하려고 에어컨 돌리는 것만 하루에 그 에어컨 전기세만 어마무시하게 나갑니다. 그렇기 때문에 그래서 바티칸도 결국엔 돈이 필요한 그런 기관인데 이 사람들은 이 프리메이슨 사람들은 어떻게 했냐면은 바티칸에서 일종의 제가 지금 알아듣는 게 아니라 신용대출 내지는 보증을 쓰게 하는 거예요. 바티칸 은행이. 그래가지고 바티칸 은행에서 받은 보증을 가지고 뭐 밀라노나 다른 은행에 가서 이 사람들이 돈을 받을 수 있게 하는 그런 시스템인데 근데 이 보증을 바티칸에 보증을 내줬는데 그 보증이 남발이 되다가 어느 날 갑자기 보증을 받은 데서 다 돈을 요구하면은 바티칸 은행은 파산하는 거죠. 그런 식의 계획을 세우고 추진을 했습니다. Okay. So where are we? Anyway, credit, backup, yeah. Letter of credit. So there was a plan underway to bankrupt the Vatican Bank. So this would throw everything into chaos, et cetera. This is what the Freemasons wanted. And you must remember something that's very important here. The bishops
that Cardinal Baggio was creating in all through the world were very liberal-minded men. Many of them had a philosophy. I'm not saying they were Freemasons, but they had a philosophy like the Freemasons. Fraternity, equality, liberalism. That was the problem. So all of this would come together to destroy the church. The person who knew this was Archbishop Gagnon and Cardinal Benelli, right? And now John Paul I, who is dead. Yes. He knew all of this because Gagnon told him, but he's now dead. The man who could change everything is now dead. Yeah. As we say in Korea, dead person cannot say anything. Yeah. There you Okay. go. There you go. Yeah. Yeah. 네, Dead 그래서 man, 이 we say in English, dead men tell no lies. 아하, all right. Yeah. They don't Yeah. tell any truth either. They tell nothing. Right? 네, 그래서 이제 지금 신부님이랑 왜 웃었냐면요. 빨리 이제 설명을 드리려면 죽은 자는 말이 없다. 그 얘기에서 그런 건데요. 이제 왜 그런 얘기가 나왔는지 말씀을 드리겠습니다. 그래서 이 바티칸 파산 계획이 공공연하게 돌고 있고, 그리고 또 다른 문제는 뭐였냐면은 아까 못된 사람 바조 추기경이 저기 주교성 장관이었죠. 이 사람이 결국 주교를 많이 만들었단 말이에요. 근데 이 바조 추기경이 만든 주교들은, 임명했던 주교들은 뭐 꼭 필연적으로 프리메이슨은 아니었을지언정, 프리메이슨 회원은 아니었을지언정 프리메이슨적인 철학을 가지고 있었던 사람들이라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 무슨 말씀이냐면 이 사람들이 배워온 철학은 그 자유평등 박애 이런 식의 그 프랑스 혁명 쪽이고 프리메이슨적인 철학들이었던 것이겠죠. 그래서 그런 사람들이 지금 대규모로 주교로 임명되고 교황청에 또 들어와 있으니까 그것도 교황청을 파괴하려는 하나의 동력으로 작용을 했고요. 그리고 이 모든 문제를 알고 있던 사람이 누구냐? 1번 조사를 했던 가뇽 대주교님, 그 다음에 2번 그 베넬리 추기경님, 3번 제일 중요한 분, 이 모든 거를 알고 모든 거를 바꿀 수 있는 권한을 가졌던 요한 바오로 1세 교황님이었는데 갑자기 돌아가셨죠. 그래서 이제 약간 우스갯소리로 이제 이미 돌아가셨다고 해서 이제 죽은 사람은 말이 없다 그 말씀이 나온 거고요. 또 정확히 미국식으로 얘기하면은 죽은 사람은 거짓말도 참말도 못한다 그런 속담도 있다고 합니다. 네. 네, 그럼 요한 바오로 1세 교황님께서 돌아가신 후에는 그럼 이 간용 리포트에 대한 어떤 후속 조치가 뭐 이루어진 게 있나요? 요한 바오로 2세 교황님께서 이제 교황이 되신 후에 어떤 또 일이 있었는지. Then, Father, after the death of John Paul I, then we have the papacy of John Paul II. And was there any following and proper reaction or like regarding this matter? Here's what happened. Here's what happened. This is very interesting. John Paul I died. Now we need a new pope. Remember, everyone is the same. All of the same men are in the same place voting for the pope. All the same men, minus one who died. Right? I believe he was killed, but minus one. Therefore, Cardinal Benelli understood perfectly well that the same thing was going to happen again between Cardinal Siri and Cardinal Baggio. So Benelli came in and he said, I have the candidate that will be perfect for everyone, Karol Wojtyła of Poland. He was elected. This is Benelli, very intelligent man, very intelligent diplomat and statesman. And this is the man that John Paul I asked to be his Secretary of State. Okay? And we'll see also John Paul II will ask him also to be his Secretary of State. 네, 그래서 조치가 있었습니다. 조치가 있었고요. 아주 중요한 얘기인데 지금 말씀을 드리려고요. 그래서 요한 바오로 2세 교황님이 그러니까 콘클라베가 다시 열렸는데요. 그러니까 이게 33일 만에 교황님이 돌아가셨으니까 똑같이 교황 선거가 금방 열리니까 똑같은 추기경들이 다시 모여가지고 똑같이 이제 또 투표를 해야 하는 상황이 온 거예요.
한 명 빼고요. 그 돌아가신 요한 바오로 1세 빼고요. 뭐 저도 이제 죽임을 당하셨다고 믿습니다만 어쨌든 어쨌든 한 사람 빼고 똑같은 추기경들이 다시 모였어요. 그러면 똑같이 바조 추기경이랑 시리 추기경이 또 경합이 붙고 뭐 그런 똑같은 상황이 이어지겠죠. 그래서 다시 베넬리 추기경, 바오로 6세의 비서였고 교황청 국무원장직을 제의받았던 베넬리 추기경이 이분이 아주 외교적이고 또 이렇게 머리가 잘 돌아가시는 분이기 때문에 또 추기경들한테 얘기를 합니다. 여러분들 모두가 이렇게 합의할 만한 그런 또 후보자를 제가 생각을 해놨습니다. 해서 이제 제안이 됐던 게 폴란드의 카롤 보이티와 추기경이셨고, 그래서 이분께서 교황에 당선이 되시고 또한 이 요한 바오로 2세 교황님, 그래서 보이티와 추기경이 요한 바오로 2세 교황님인데 이분이 또 똑같이 베넬리 추기경에게 교황청 국무원장직을 해달라고 말씀을 하시게 됩니다. Okay, so the Karol Wojtyła is elected Pope, and he takes the name John Paul II, John Paul II, right? Mm-hmm. Again, Cardinal Benelli talks to the Pope and says to the Pope, call Archbishop Gagnon immediately and meet with him so he can explain to you the 3-year study that he has of the Roman Curia. 네, 그래서 카롤 보이티와 추기경은 요한 바오로 2세라는 교황명을 택하셨습니다. 그리고 베넬리 추기경은 다시 한번 똑같은 요구를 교황님에게 하십니다. 지금 당장 가뇽 대주교를 불러서 그 대주교님이 3년 동안 수행했던 로마 쿠리아 교황청 내 인사들에 대해 3년 동안 수행했던 조사 자료에 대해 보고를 받으시고 또 그런 내용을 잘 들어주십시오 하고 이제 요구를 하십니다. The problem now is John Paul II didn't call Gagnon for a meeting. He didn't. Why? He began his pontificate, he began his time as Pope, immediately preparing to go to Mexico for his first apostolic visit to Mexico. So he prepared himself to better his Spanish, to understand everything that's happened. Every trip that John Paul II made required at least 2 or 3 months of preparation. He didn't just get on a plane and go hello everyone and kiss babies. You know, he had to learn the language of where he was going. He had to know the names of the bishops, the names of the dioceses, how many seminaries, how many hospitals, all of these facts. And he wanted to learn them so that he could go there and be prepared. So all of his focus was not on the Roman Curia. First of all, he's not Italian. The Roman Curia at that time was Italian. It was sort of a little mafia. Not a little mafia, a big mafia. It's its own. And he didn't have time for that. John Paul II was a man of God. There's no question of it. And what he wanted to do, whether you agree or don't agree, doesn't matter. He wanted to bring the gospel and the message of Jesus Christ, our Lord, out to the people. And he made 104 different trips during his pontificate, each trip requiring 2 or 3 months of preparation. Okay? Yes. I even remember that Pope John Paul II he did learn Korean before he have a visit to Korea. Can you imagine? Can you imagine? Yeah. 네, 좋습니다. 그래서 From what I understand and from what I'm listening to, Korean is not easy. No, definitely not. Maybe same hard as Polish, perhaps. I mean, no kidding. Polish difficult also, very. Yeah. 예, 그래서 이제 좀 전해드릴게요. 또, 네, 그래서 요한 바오로 2세 교황님 시대에는 무슨 일이 일어났냐? 벨리니 추기경이 아까 만나서 프리메이슨 조사한 거 들으세요. 보고 들어주세요 했는데 교황님이 가뇽 대주교님을 안 불렀어요. 왜냐? 교황님께서 바로 시도하신 거는 Sorry, Father. So what you said is eventually Pope John Paul II didn't meet
Archbishop Gagnon, right? No, he did not meet him immediately. As soon as he was Pope, Benelli asked to meet with Gagnon because some changes are urgent in the Vatican. He did not. He did not. Thank you. Yeah. But he did contact Gagnon and said, when I have time, I'll meet with you. Okay. All right. So, but we didn't have time to actually meet. 그래서 간용 대주교님 바로 만나서 보고 받으셔야 됩니다 했던데 간용 대주교님한테 이렇게 말만 하셨대요. 요한 바오로 2세 교황님이 제가 시간 있을 때 부르겠습니다 해놓고 안 부르셨어요. 그 즉시. 왜냐? 바로 교황이 되시자마자 멕시코 사목 방문을 준비하시고 이제 그랬거든요. 근데 이 사목 방문이라는 게 교황님이 그냥 비행기에서 딱 내리셔가지고 안녕하세요 여러분 하고 막 이제 손 흔드시고 막 애기들한테 이렇게 뽀뽀해 주시고 그게 아니에요. 그게 아니라 되게 그 준비가 많이 걸리고요. 한 번 교황님이 외국에 사목 순방을 나가시면은 2달, 3달 준비 기간이 필요하고요. 교황님께서 그 현지의 언어도 배우셔야 되고 이 현지에 교구가 몇 개가 있으며 주교가 누가 있으며 신학교랑 병원은 뭐가 있으며 막 이런 걸 막 준비해야 될 게 많기 때문에 오래 걸리는 작업입니다. 그래서 신부님과 잠깐 짧게 대화 나눴던 게 요한 바오로 2세 교황님께서 한국에 2번 오셨는데 한국어도 배워서 오셨잖아요. 그때. 그러니까 그만큼 이제 교황님이 준비를 많이 하셔서 사복 순방을 다니셨는데 왜 그러셨냐? 우리는 요한 바오로 2세 교황님께서 하느님의 사람이셨다는 점에는 그 의심의 여지가 없습니다. 그래서 그리고 교황님께서는 폴란드인이셨잖아요. 근데 이 로마 쿠리아 교황청 내부의 문제는 대부분 로마 쿠리아의 사람들이 이탈리아 사람이었기 때문에 그러니까 말하자면은 이제 쬐끄만 마피아 아니요 사실은 엄청 큰 마피아 집단 같은 거예요. 이 이탈리아 사람으로 이루어진 이 바티칸의 로마 쿠리아라는 거는요. 근데 요한 바오로 2세 교황님의 관심은 거기에 있으셨다기보다는 바깥으로 더 멀리 나가서 이 예수님의 주 예수 그리스도님의 복음 말씀을 널리 전하시는 거에 초점이 맞춰져 있었죠. 그래서 104번의 그런 사목 순방을 교황직 동안 이렇게 수행을 하시게 되셨던 것입니다. Okay, so finally, Pope John Paul II called Archbishop Gagnon, come to see me. So again, Gagnon said to me, can you drive me to the audience with the Pope? Of course. I drove him. It's an honor. This is an honor. Can you imagine? Of course, to say no, incredible. I said, yes, of course. So I drove him to the audience with the Pope. Again, he went in with a second report he had. He had also his own copy, thank God. And he brought that up to the Pope. Very full of hope and very happy and full of hope. And which year was it, Father? Do you remember? Yes, it was 1979. Okay, thank you. Yeah, the Pope was elected in 1978. He was elected in September, if I'm not mistaken, in September of 78. And this was perhaps March of 1979. 예, 그래서 그래서 교황님이 78년도 9월쯤에 요한 바오로 2세 교황님이 당선이 되셨는데요. 바로 그 간용 대주교님을 안 만나셨지만 조금 이제 잠깐 시간이 흘려서 78년도 9월이었는데 79년도 3월쯤, 그러니까 한 6, 7개월 정도 지나서 요한 바오로 2세 교황님이 간용 대주교님을 부르셨어요. 그래가지고 이제 똑같은 일이 또 일어납니다. 간용 대주교님께서 다시 저한테 신부님한테 나 좀 바티칸에 태워다 줘 하셔가지고 영광입니다 대주교님 하고 또 바티칸에 가셔서 다행히 간용 대주교님이 그 보고서 문건이 카피를 떠놓으셔가지고 또 갖고 계신 게 있었어요. 그래서 아주 희망에 가득 차서 희망적인 관점으로 그 조사하신 내용에 대해서 보고를 드렸습니다. Okay, so I took him to the audience. Again, I left him at the elevator, Gagnon. He went up, he saw the Holy Father. He met with him. He came downstairs probably 45, 50 minutes later, almost an hour later, unhappy. I opened the door, he got in the car. I said, what's the matter? What happened? He said to me this, what are you doing the day after tomorrow? I said, what am I doing the day after tomorrow? I said, what do you want me to do?
He said, I want you, if you can, take me to the airport. I said, all right, where are you going, may I ask? He said, I'm going back to Colombia. He was for years working in the mission in Colombia. I said, what do you mean you're going back to Colombia? You are the head of the Pontifical Commission for the Family here in Vatican City. Your place is here. He said, no, this man will do nothing that I said. He will do nothing that I said. He thinks everything is just fine. And I am finished. I want to go back and be a priest, just a priest as I was before, and work with the natives of Colombia, period. But he was angry. 예, 제가 아까 통역을 잘못했는데요. 그러니까 교황님과 희망차게 대화하셨다는 게 아니라 간용 대주교님이 희망을 갖고 보고서를 챙기고 교황님을 만나뵈러 간 거예요. 그래서 신부님과 간용 대주교님이 가서 이제 대주교님 혼자 올라가서 교황님과 45분, 50분, 뭐 거진 1시간 정도 그렇게 면담을 하시고 내려오셨는데 딱 차 문을 여시는데 벌써 대주교님 표정이 안 좋아요. 그리고 딱 차에 이제 타셔갖고 문을 닫으시고 가는데 대주교님이 신부님한테 그랬다는 거예요. 너 내일 모레 뭐 해? 내일 모레요? 뭐 도와드릴까요? 했더니 내일 모레 나를 공항에 좀 데려다줘 하고 대주교님이 신부님께 그러셨대요. 그래서 신부님이 대주교님한테 공항에 가신다고요? 뭐 어디 가시려는지 여쭤봐도 돼요? 하니까 대주교님이 나 저기 콜롬비아에 그냥 돌아가려고. 그래서 신부님이 아니 대주교님 지금 교황청 가정위원회 위원장이시고 뭐 이게 여기가 대주교님 자리인데 어딜 왜 갑자기 가실라 그럽니까? 하니까 대주교님 말씀이 네, 내가 지금 교황님이랑 면담을 하고 왔는데 지금 교황님은 모든 게 다 괜찮다고 생각하고 계시고 이분은 아무 조치도 취해 주실 분이 아니야. 나 그냥 끝났어. 난 더 이상 여기서 할 수 있는 게 없고 나 그냥 콜롬비아로 돌아가서 원래 내 하던 대로 원주민들한테 선교하고 사제로서 그냥 그렇게 살아갈래 라고 말씀하셨습니다. Archbishop Gagnon told the Holy Father, told the Pope in that last audience, he said, Holy Father, this is serious business. They are ready to explode the Vatican Bank, to destroy the Vatican finances. They have named, you have still let Cardinal Baggio in the position to name all of the bishops. And he is naming liberal and Freemason type bishops. And he said, and 3, 1, 2, and 3. The third thing, he said, and Holy Father, there is also a plot against your life. People are trying to kill you from the Soviet Union. From the Soviet Union, he told them. This is all what he discovered in 3 years of the investigation. The Pope said, quote, his words, oh, that's ridiculous. Who would want to kill the Pope of Rome? No one. This is the naivete. This is the naive. A good man, and a very intelligent man. He had still a lot to learn about life, and especially about life in Rome. 예, 그래서 간용 대주교님은 요한 바오로 2세 교황님께 3가지를 말씀을 드렸습니다. 첫 번째, 지금 바티칸 은행은 파산 직전이다. 지금 이 공작이 계획이 다 완료되었기 때문에 까딱하면 바티칸의 재정 구조가 싹 다 무너진다. 지금 당장 조치를 취하셔야 된다. 두 번째, 바지오 추기경이 여전히 그 자리에 앉아가지고 자유주의 성향의 그 주교들을 임명하고 있다. Sorry, Father. So you did say that Cardinal Baggio was still on his place of prefect of. Cardinal Baggio is still in his place. Absolutely. Yes, that was the second thing, and the third thing was. And the third thing was his life was being threatened. There was a plot, a particular plot against his life to kill him. Yes. The Pope. Yes, thank you. 그래서 또 세 번째 말씀드린 건 뭐냐? 교황님. 지금 사람들이 교황님의 목숨을 노리고 있습니다. 예? 저기 소련에서부터 이 계획이 추진이 돼가지고 교황님의 목숨을 노리고 있습니다 했더니 교황님이 요한 바오로 2세 교황님이 이렇게 말씀하셨대요. 전해드리는 말씀이지만 아이고 로마에 있는 교황을 누가 죽이려 들겠어요? 하고 말씀하셨다는데 이건 좀 교황님께서 요한 바오로 2세 교황님께서 조금 너무 순진하셨던 거죠. 그리고 교황님께서 이 바티칸 내에서 사람 목숨을 이렇게 왔다 갔다 하는 거에 대해서 좀
어떻게 표현하자면 일종의 경각심 그런 게 조금 부족하셨다고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. Okay, so the day after the next day, I drove Archbishop Gagnon to the airport with his luggage. He left me a list of things to take care of for him, his car, different things after he left. And I said to him on the way, can you imagine a young priest saying to an archbishop, Archbishop, have you really thought of what you're doing? Do you think this is the right thing to do? Just leave Rome? And he said to me, I'm up to here with Rome. I've had it. I'm finished. That's enough. Let them, if they don't listen to what took me 3 years to unravel, to understand, they don't want to listen, let them live the consequences. I'm finished. 네, 그래서 그 이틀이 지나서 교황님 대주교님을 공항으로 모셔다 드렸고요. 제가 차에서 이렇게 여쭤봤어요. 그럼 생각해 보십시오. 그 당시 젊은 사제였는데 제가 젊은 신부가 대주교님한테 이런 질문을 하고 있었던 겁니다. 대주교님 이런 날이 오실 거라고 상상을 하셨어요? 로마를 이렇게 떠나게 되실 거라고 상상을 하셨어요? 대주교님이 화가 머리 꼭대기까지 나셔갖고 난 지금 여기까지 참았다. 난 로마랑 끝났다. 내가 3년 동안 이렇게 조사하고 그 파헤치고 알아내고 했는데 이 사람들이 듣기를 원하지 않는다. 그러면 그 뒷감당은 저 사람들 몫이다. 난 끝났다. 난 떠날 거다. 하고 이제 대주교님께서 뭐 떠나신 다음에 뭐 해야 돼, 관리해야 될 거 뭐 차 뭐 이런 기타 등등 뭐 이런 거 말씀해 주시고 그랬었습니다. Okay, so Gagnon went to Colombia and no one heard from Gagnon again. That's it. He went into the jungles. He used to preach retreats of the Sacred Heart of Jesus. This was his number one criteria as a priest, his number one goal, the devotion to the Sacred Heart. So he went into the jungles. He went to anywhere to preach about the Sacred Heart of Jesus. And he was happy. He was very happy because this is why he was ordained a priest. Until one day. 오케이. 네, 그래서 자 가뇽 대주교님은 떠나셨습니다. 콜롬비아로 가셨고요. 그 이후로 아무도 가뇽 대주교님의 소식을 알 수가 없었습니다. 정말로요. 네, 왜냐? 가뇽 대주교님은 다시 콜롬비아로 돌아가셔서 그 사제 때 하셨던 것처럼 가뇽 대주교님이 가장 중요하게 생각하셨던 거는 예수 성심께 대한 그 강론을 예수 성심 신심을 보급하는 거고 그 예수 성심에 대한 그 희정 이런 거를 열으셔갖고 강론을 많이 하시고 원주민들한테 강론하시고 그랬던 거예요. 그래서 이 정글 저 정글마다 옮겨다니면서 강론을 하시고 아무도 가뇽 대주교님의 소식을 알 수 없었습니다. 그러다 어느 날 때가 찾아왔는데요. On the 13th day of May in 1981, a man from Bulgaria, a Muslim man from Bulgaria, appeared in St. Peter's Square and shot the Pope, hoping to kill him. He almost succeeded. The Pope almost died. Truly, truly, he was very, very close to death. Yes. May 13, 1-3, right? Yes. Okay, yes. 네, 그러다가 어느 날 1981년 5월 13일의 일이었습니다. 어느 무슬림 남자가 바티칸 광장에 와서 교황님을 암살할 목적으로 교황님께 총을 쐈습니다. 그래서 교황님께서 실제로 거의 돌아가실 뻔했습니다. 거의 그 암살 시도가 성공할 뻔했습니다. I won't make it long, but the Pope was very, very seriously injured, and he was in the Gemelli hospital for weeks and weeks and weeks. They thought he was going to die, but he didn't. Thank God for an American doctor by the name of Dr. Kevin Cahill from New York City. Cardinal O'Connor of New York sent on a private jet Dr. Cahill to Rome, and Dr. Cahill saved the life of the Pope. 네, 그래서 교황님이 제멜리 병원에 입원하셨는데요. 길게 말씀드릴 건 아니지만은 진짜로 거의 돌아가실 뻔했고
몇 주씩 계속 그 병원에 입원해 계셨어요. 진짜 돌아가실 뻔했는데 상태가 안 좋으셨는데 네, 미국의 오코너 추기경이라는 분이 개인 전용기 제트기를 보내가지고 미국에 그 의사를 한 분 데려오셔가지고 이 미국 의사 선생님이 요한 바오로1세 교황님을 살려냅니다. 그래서 하느님께서 도와주셔서 교황님이 살아나셨고 또 이 미국인 의사 선생님이 잘 일해가지고 교황님께서 목숨을 건지실 수 있었습니다. Why did Dr. Cahill save the Pope's life? Was he a surgeon? Was he a magnificent surgeon? What? No. He was an expert in tropical diseases. And the problem was for the Pope, not the bullet. The problem was that while they operated, when they operated on the Pope in Rome, in the hospital, they gave him a transfusion of contaminated blood. And his blood was contaminated with hepatitis. He almost died of hepatitis, not the bullet wounds. And he would have died if Dr. Cahill did not save his life. Okay, sorry, Father, I'm not an expert for medical things, but so they gave, in the first place, they gave some blood to the Pope, and that blood was contaminated? Yes, yes. Okay, thank you. In the first operation, when the Pope was first operated, they gave him a blood transfusion. They gave him blood. And that blood was wrong blood. Contaminated with hepatitis. Okay, hepatitis. Okay, that I can't fully translate, but okay, I got it. 예, 그래서 지금 제가 그 병명을 정확히 몰라서 100% 정확하게 전달을 못 드리지만 이런 일이 일어났던 거예요. 그 케이힐 박사님을 그 이라는 분이 그 의사 선생님 이름인데 그분을 모셔왔잖아요. 그리고 이 박사님이 어떻게 교황님을 살렸냐? 뭐 이분이 뭐 정말 뭐 대단한 무슨 명의여가지고 막 수술을 잘했느냐? 그게 아니라요. 아마도 이분 전공이 열대 질환, 열대병 이런 것이었거든요. 이 선생님이. 이제 무슨 일이 일어났냐? 교황님한테 처음에 수술할 때 요한 바오로1세 교황님 수혈을 했는데 그 수혈을 하실 때 피가 피가 애초에 균에 감염된 저거였어요. 그래서 그 병균에 옮겨진 병균에 감염된 수혈을 받으셔가지고 교황님이 똑같이 균에 감염이 되신 거예요. 그래서 더 총알 때문에 돌아가시려고 했던 게 아니라 교황님이 결국에 감염 때문에 돌아가시려고 해서 그 관련된 질병의 권위자인 의사가 와가지고 교황님을 이제 치료를 할 수 있었던 것이죠. I know this from Dr. Cahill. Dr. Cahill was a friend of mine, is a friend of mine. He helped me with some children from Mexico who had tropical diseases. I brought them to New York. So I know this is the truth. Now, when the Pope, here's what's important. When the Pope regained consciousness, when he opened his eyes and understood what had happened, because for days and days he was in coma, he was unconscious. The first thing that he said, the first words to leave his mouth, he said to his assistant, "Find Gagnon and bring him back to Rome." And also, Father, I would say it wasn't fully coincidence or coincidental thing that those doctors in Gemelli Hospital would give a Pope contaminated blood. I mean, this is normally wouldn't happen, right? Yeah, no one knows. He's the Pope, for goodness sake. He's the most important man on earth. Right. You would think that they would be a little bit more careful. Yes, absolutely. A little bit. 예. 그거는 뭐 지혈이 안 됐다든가 아니면 혈액이 뭉친다든가 혈전 그런 건가 보다. 네, 그래서 다시 좀 전해드릴게요. 예, 잠시 기술의 도움을 받아서 아마 교황님이 걸리신 병이 과다출혈 내지는 뭐 혈전증 뭐 이런 거였을 텐데 여하튼간에요. 자, 그래서 교황님께서 감사합니다. 교황님께서 정말 한참 정신을 못 차리시다가 의식을 되찾으셨어요. 눈을 뜨셨어요. 눈을 뜨자마자 교황님께서 하셨던 말씀, 그리고 또 신부님께서 그 전에 하셨던 말씀이 신부님이 지금 말씀하시는 건 다 실화인데 왜냐?
이 케이힐 이 의사 선생님을 신부님이 직접 아세요. 신부님 친구고요. 또 신부님이 멕시코에서 선교하실 때 애들이 그 열대지방병에 걸리면은 미국으로 뉴욕으로 데리고 와서 의사 선생님이 고쳐주기도 했어요. 그래서 이건 이 선생님께다 직접 들었던 얘기입니다. 그래서 교황님이 이렇게 근데 여러분 생각해 보세요. 아니 교황이면은 교황님을 수술하는데 병균이 들어간 피를 썼다는 것 자체가 제가 신부님께 여쭤본 건데 이게 정말 우연이라고 볼 수 있을까 했더니 신부님도 이제 웃으면서 하셨던 말씀이 그러니까 이 지구상에서 제일 중요한 사람을 수술을 하는데 조금은 더 신경을 써야 되지 않을까요? 보통 사람들이라면. 여하간에 아무도 모르는 일이죠. 교황님이 암살을 위기에 당했고 또 감염된 피로 수술을 받았다는 것 자체가 지금 석연치 않습니다. 그래서 자 이제 교황님이 정말 한참이 지나서 의식을 되찾으시고 가장 먼저 자기의 비서에게 하신 말씀은 간용을 되찾아와라. 간용 대주교를 다시 불러와라. 됐습니다. Okay, so Gagnon returned to Rome. And he said to the Holy Father, I will stay in Rome and I will work for you under one condition. Get rid of Baggio. He must leave the congregation for the bishops immediately. The Pope agreed. He agreed. Okay. 네, 간용 대주교님이 로마로 돌아오셨습니다. 그리고 교황님께 말씀하셨습니다. 교황님께서 하신 대로 하겠습니다. 로마에서 일하고 교황님 밑에서 다시 일하겠습니다. 단 조건이 딱 하나 있습니다. 지금 저 주교성 장관에 있는 바조 추기경을 지금 즉시 해임시키셔야 합니다. 지금 그 바조 추기경은 교황청 주교성을 즉시 떠나야 합니다. 그 조건 하에서만 제가 교황님 밑에서 일하겠습니다 했고 교황님은 그 조건에 동의하셨습니다. Okay. So when the Pope was able, when he was feeling better, they brought him back to the Vatican. He then called again Cardinal Benelli to come to Rome and to be Secretary of State of the Vatican. This is like Vice Pope. It's the man in charge after the Pope, right? It's the most important position. Yes. 그리고 요한 바오로1세 교황님께서 조금 몸이 괜찮아지셔서 바티칸으로 복귀를 하셨거든요. 그리고 또 무슨 조치를 취하셨냐면 베넬리 추기경, 아까 그 요한 바오로1세 교황님, 바오로1세 교황님 때부터 있던 베넬리 추기경을 다시 불러서 교황청 국무원장으로 임명을 하십니다. 그래서 교황청 국무원장은 쉽게 얘기하면은 대통령, 부통령이 있듯이 교황, 부교황이 있는 거. 그런 만큼 중요한 자리거든요. 그 자리에 베넬리 추기경을 임명을 하십니다. And Benelli said yes. Cardinal Benelli in Florence said yes. And 10 days later, Cardinal Benelli was dead of a heart attack. He was 61 years old and in very good health. 네, 그래서 그 당시 피렌체에 있었던 베넬리 추기경은 알겠습니다. 국무원장 일하러 가겠습니다. 했습니다. 열흘인가 11일 정도, 열흘 정도 지났는데 베넬리 추기경이 죽은 채로 발견됐습니다. 돌아가셨습니다. 사인은 심장마비였습니다. 당시 베넬리 추기경은 61세이셨고 아주 건강하신 상태였습니다. So the end of the story was the Pope got rid of Cardinal Baggio and he made Gagnon a cardinal. And Gagnon remained in Rome and was a counselor to the Pope. That's it. That's my story. Okay, sorry, Father. So Gagnon was remained as what in Rome? I couldn't hear you well. Gagnon remained as an advisor to the Holy Father, Okay. and the Holy Father made him Cardinal Gagnon. Okay. 네. 그래서 이제 결론은 이제 쉽게 말씀드리면 뭐냐면은 그래서 요한 바오로1세 교황님은 바조 추기경을 해임을 하셨고요. 그리고 간용 대주교를 추기경에 임명하셨고 간용 추기경님은 그렇게 교황님의 조언자로 끝까지 잘 직무를 수행하셨습니다. 그게 뭐 제가 해드릴 얘기의 전부예요, 사실은. 아까 프로파간다 두해, 이 프로파간다 두해가 교회 파산을 중기했고 이제 어떻게 보면은 베네딕토 16세 교황님 때 이 교회 파산 문제가 이제 좀 불거졌던 걸로 아는데 베네딕토 16세 교황님이 사임했던 것과
어떻게 보면 연결이 될까요? Father, you did mention about the evil plot of make Vatican Bank bankrupted from Propaganda 2, and then I recall that during the pontificate of Pope Benedict the 16th, there was also some problem ongoing about the Vatican finances. Are these two matters are connected together? No, I don't know if they're related. I have to tell you the truth, I don't know. Probably, but I don't know how. What I will tell you this is you should read. There are some very good books written on the Propaganda 2 and what they tried to do to the Vatican. This, by the way, this is historical fact. This is not my opinion. Many of these men, some of them committed suicide. Some of them were killed. They were hung. Some of them went to prison for life of the Propaganda 2. And Freemasonry officially was outlawed against the law again in Italy. So some good happened, but it was serious. All of this was very serious. There was a man, Pecorelli. His name was Pecorelli. I wish I could remember his first name. Anyway, Pecorelli gave a list of the Freemasons that worked in the Vatican. He wrote a list and he made it public after Gagnon's report. What happened to Pecorelli? He was killed. He was killed on the streets of Rome. Days later. So as usual. As usual. This is serious business. So the problem was that the Freemasons they are enemies of the Catholic Church. They always have been. They always will be. They want it destroyed. But what they were trying to do in this case was not destroy the network of the Vatican, but use it for their own purposes. Yes. Okay, so they didn't want to destroy everything. No. Let's just infiltrate. There's the word, infiltrate. We'll just take over everything and run it the way the Freemasons want to run it. Yes. Now, you can tell me, here's the point. Here's my point. That happened. And if it were not for Cardinal Gagnon, thank goodness for Cardinal Gagnon, it was frozen. It stopped. When Pope Benedict came in, who was a very good friend of Gagnon was very happy with the election of Pope Benedict. Pope Benedict came to he couldn't function any longer. He could not function as a pope. Why? Because the Freemasons who were there made his life impossible. And they forced him to resign. He resigned, but it was forced. They forced him. Then we have the pontificate of Pope Francis and the actual one. And according to me, I may be wrong, but according to me, this is what they are trying to do again. Infiltrate. Well, go ahead. I'm saying. It's okay. So, 네, 그래서 아까 베네딕토 16세 교황님 바티칸 재정 문제가 질문이었죠. 신부님 말씀이 그랬어요. 모릅니다. 제가 사실대로 말씀드려야겠는데 저는 그게 연관이 돼 있는지 안 되는지 됐을 수도 있고 안 됐을 수도 있는데 모르겠습니다. 라고 말씀하셨고요. 대신에 이 말씀을 드릴 수 있겠어요. 여러분들도 그 이탈리아 프로파간다 2라는 책을 읽어보시면은 거기 잘 나와 있는데 대부분의 단원들이 자살을 했거나 암살을 당했거나 뭐 목을 매달아서 암살당했든 총을 맞아서 암살당했거나 뭐 무기징역에 처해졌습니다. 그리고 가뇽 대주교님의 보고 이후에 이렇게 또 거기 있던 사람 중에 페코렐리 이분은 기자였네요. 이분이 또 그 바티카나 내부에 있는 프리메이슨의 명단을 공개를 하게 됩니다. 그런 일이 있게 되면서 프리메이슨이 이탈리아에서 불법화되었고요. 그래서 그런 일부 좋은 일들도 일어났는데 이
프리메이슨 명단을 폭로했던 페코렐리는 하루가 이틀 있다가 로마의 길거리에서 암살을 당합니다. 뭐 언제나 그렇듯이요. 흔히 일어나는 일처럼 또 죽었습니다. 네. 그리고 그런데 만약에 이런 프리메이슨들이 지금 하려는 거는 바티칸을 전체를 한 번에 박살을 내려는 게 아니라 대신에 바티칸의 네트워크를 지금 활용을 해서 바로 여기서 우리가 이제 상기해야 될 단어가 침투라는 단어인 거죠. 그래서 바티칸의 그 네트워크 안으로 침투를 하고 있는 것입니다. 그리고 그런 걸 이용하고 있는 거고, 제 생각에는 하느님께 감사하게도 또 간용 대주교님의 헌신적인 노력 때문에 그런 작업이, 얘네들의 작업이 어느 정도 잠시 얼어붙었던 것 같아요. 멈춰 있었던 것 같아요. 근데 베네딕토 16세 교황님께서 교황의 피선이 되셨을 때 간용 대주교님이, 추기경님이 엄청 좋아하셨어요. 간용 추기경님과 베네딕토 16세께서 가까우신 친구 사이였거든요. 근데 베네딕토 16세 교황님께서 교황이 되셨을 때 사실 교황 직무를 제대로 마음껏 수행하지 못하셨고, 교황님의 생명이 좀 이렇게 위협을 받았고, 또 결국 교황님께서 사임을 하셨지만 사실 사임 압력을 계속 받으셨습니다. 예. 그런 상황이었고, 그 다음에 아시다시피 뭐 여러분들 아시다시피 프란치스코 교황님 시대를 우리가 겪었고, 또 지금 현재 현 교황님 시대를 그 밑에서 우리가 살고 있는데요. 제가 드릴 수 있는 말씀은, 제 생각이 틀렸을 수 있습니다만, 제가 드릴 수 있는 말씀은 아마 프리메이슨들은 똑같이 교회의 적들은 언제나 존재했고 존재해왔고 지금도 똑같이 같은 일을 하려고 하는 겁니다. 교회 안에 침투하고 교회 네트워크를 이용해서 교회를 파괴시키려고 하는 그런 일을 계속 하고 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 지금 시청해 주시는 신자분들이 거의 100명 가까이 되는데요. 이제 신부님께 마지막 질문 하나 드리겠습니다. 프리메이슨이 교회를 파괴하려는 것이 아니라 교회를 침투해서 이제 프리메이슨들을 위해서 쓰려고 한다고 이제 말씀하셨는데요. 프리메이슨들은 왜 그러면은 굳이 교회를, 자기네들이 싫어하는 교회를 파괴하지 않고 어떤 일에 쓰려고 이 침투를 하고 교회를 전복시키려고 할까요? Well, Father, we have almost 100 viewers now, and so we want to ask you a last question, quite important one. That so you did say that the Freemasons would use or take advantage of the networks in the church instead of devastating the church all at once. Then why would Freemasons instead of devastating and killing the whole church because the church is their enemy, but instead of destructing it, why would they infiltrate it? Why would Freemasons would take advantage of the church? What is the reason? Excellent question. Excellent question. The answer is this. If you want to destroy the Catholic faith, how do you do it? How do you destroy the Catholic faith? You destroy it from inside. You say, for example, no. Women can be priests. Yeah. You say, homosexuality is a wonderful thing. No problem, not a sin. You say, this Mass is the same as that Mass, it doesn't matter. You permit sacrilege, you permit problems with the Eucharist. You don't have discipline with the clergy. All of these things, that's how you destroy the faith. That is how you don't come out with a decree, we are destroying the faith, period. No. You destroy it little by little from inside. And this is what they're doing. This is what they're doing today. This is what's happening today. Most unfortunately, but it's what's happening today. For example, let me just say this to you, just to give you one last thought. This idea of synodality, no one knows what it is. We have asked, please give us a definition. What is synodality? What is it? Well, it's listening, it's walking with people, it's listening and walking with people. What is this? It's not that. Synodality, all of the group work that they are doing is to change the church and to change the church's teachings.
and celibacy and women priests and homosexual relations. It said all of this. This is what it is. When they call it synodality, that's simply a camouflage. It's simply a disguise. It's a disguise, that's all. But what really is happening is the faith is being destroyed. Look what is happening in Germany with the bishops of Germany. They're destroying the Catholic faith from inside, not from outside, from inside. That's how you destroy the faith. That's how you destroy the faith. You remember, we are 1.2 billion people in the world, Catholics. 1.2 billion Catholics in the world. How do you destroy the church? May I speak one last thing? Look at the church in communist China. That's all you have to do. The communist Chinese are now in charge of naming their own bishops. Do I need to say anything more? No. The people would get it. People would immediately get it. I think they've understood, yes? Yes. Okay. 그러면 alright. So let me translate for a while. And 그래서 아주 좋은 질문 하셨고요. 아주 좋은 질문이신데요. 자, 여러분들 카톨릭 신앙을 파괴하려면 어떻게 해야 될까요? 결국은 내부에서부터 파괴해야 되는 거예요. 이 세상에 12억 명의 카톨릭 신자가 있습니다, 지금. 근데 그 12억 카톨릭 신자들의 카톨릭 신앙을 파괴하려면 결국 내부로 들어갈 수밖에 없는 거예요. 그래서 내부로 들어간다, 침투한다는 게 뭐냐? 그러면 뭐 말하자면은 이제 이렇게 되는 거죠. 여성 사제 괜찮은 것 같은데, 동성애 아주 멋있는 것 같은데, 사제들 결혼해도 되지, 이런 식으로요. 그래가지고 여러분들 요즘 아시다시피 시노달리타스, 영어로 시노달리라 하죠. 그 얘기 참 많이 나옵니다, 교회에서. 근데 그게 뭘까요? 그 정말 무엇인지 아무도 아는 사람이 없습니다. 이게 뭔지 설명해 주세요. 물어봐도 제대로 된 답이 나오지 않습니다. 그냥 사람들과 함께 동행하고 이렇게 동반하고 얘기를 들어주고 그러다가 그냥 끝나요. 근데 사실 그 실상은 그런 게 아닙니다. 결국에는 신앙을 변질시키고 교리를 변질시키고 결국에는 여성 사제, 동성애, 사제 독신 이런 거 다 깨고 문을 열어주게 하고 결국 그런 계획이란 말이죠. 그런 게 지금 교회 안에서 일어나고 있는 거고요. 교회를 파괴한다는 게 무슨 선전포고 문을 내려가지고 우리가 교회를 파괴하겠어, 탁 마침표 이렇게 해서 교회를 파괴할 수가 없습니다. 그 안에서부터 천천히 들어가서 하나하나씩 그 교회 구조를 이용해서 파괴하는 겁니다. 그렇게 되면은 여러분들 드릴 수 있는 말씀이 최종적으로 무슨 일이 일어나냐? 중국을 보세요. 중국 그 애국회라 그러죠. 중국의 공산 정권 치하에 가톨릭 교회를 보시면은 공산당 정부가 주교를 임명합니다. 그 제가 뭘 더 설명을 드릴까요? 결국엔 최종적으로 그런 식으로 이렇게 될 수밖에 없는 것이죠. 그 정도 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그럼 신부님 얘기를 이렇게 쭉 듣다 보면은 그냥 한번 쉽게 이제 상식적으로 상상해 본다면은 이 파괴된 교회, 어떻게 보면은 전복된 교회 위에 그러면 혹시 그 위에 적그리스도가 쓸 수도 있다고 생각하시나요? So listening and synthesizing all of your explanations, Father, would you say that on this ruins of Catholic Church, destroyed the church, would the Antichrist stand on this ruin? Very well, could be. 그럼요, 그럴 수 있죠. Yeah. Why not? Why not? 그렇지 않을 수가 어디 있겠어요. It's a perfect time and a perfect setting for him. 가장 그 적그리스도를 위한 완벽한 타이밍, 시기이자 완벽한 세팅, 환경이 될 수 있겠죠. 그럼 그런 시대를 맞을지도 모르는 혹시 신자들에게 마지막 인사 해주시고 마지막 말씀 혹시 해주실 수 있을까요? Then would you please give a final word to the faithfuls who might face the faithfuls who might face or deal with those periods or times of the ruins of church, Antichrist on it. So could you please give your last word? 성직자들이랑 주교님들한테도 좋습니다. Also including faithfuls and clergies, especially bishops and priests. Could you give some last words and then Sure. we can conclude, perhaps? I will give two last words. Of course, two or more than two. Why not? No, just two. The first one, yes,
for all of the clergy and for all of the lay people who are listening to me, know your faith. Study your faith. Learn your catechism. Understand your faith. It's time now to really understand, because you must now defend it. And you cannot defend what you do not understand. Start reading the Catechism of the Catholic Church. Excellent book. The Catechism of Trent. Excellent book. Read to know your faith. Where there is the faith, there is the church. Always. We don't need buildings. We need people of faith. Okay, that's the first thing. Yes, thank you. 네, 그러면 마지막으로 제가 두 가지 말씀 딱 두 마디 드릴 수 있을 것 같은데, 하나는 뭐냐? 자, 성직자분들께 또 평신도분들께 꼭 드리고 싶은 말씀이, 제 말씀을 들으시는 모든 분들께 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 우리들의 신앙을 압시다. 신앙을 알아가야 합니다. 무슨 말씀이냐? 신앙을 정말 잘 알고 우리가 교리서를 많이 읽어야 돼요. 읽고 읽어야 돼요. 교리 공부를 우리가 정말 제대로 열심히 해야 합니다. 왜냐? 우리가 이제 앞으로 신앙을 수호해야 할 그런 사람들인데, 우리가 신앙을 모른다. 우리가 모르는 거를 가지고 수호하고 옹호하고 보호할 수는 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 우리의 신앙을 잘 알아야 됩니다. 교회가 존속된다는 거는 그런 뭐 어떤 건물을 짓고 막 눈에 보이는 걸 짓고 그래서 교회가 존속되는 게 아닙니다. 신앙이 있는 사람들이 있는 곳에 교회가 유지됩니다. 그렇기 때문에 신앙을 정말 제대로 잘 알고 이해해야 합니다. The last thing I will say is this. I feel fine. Translate that, please. Alright, Father. 그리고 정말 마지막으로 드리고 싶은 말씀은 또 이겁니다. 저는 지금 영어로 I feel fine 그러셨거든요. 저는 지금 괜찮아요. 네. I'm in good health. I have never thought about suicide. So if you find me dead soon, wonder why. Sorry for laughing. Let me make clear this, Father, because you know what? Now I have to say this. After our first interview, actually, Koreans are, very pious and like they are very, like Asian stereotypes, and like they didn't have a bad heart. I'm sure all of us, all of the viewers have a very good, sincere heart, and they're listening to the interview with a very, very, very sincere heart. But at the same time, they were little bit unhappy and dissatisfied that you guys look too happy and too laughing too much, so we tried to refrain our laughter, but I think we couldn't help us but laughing. But thank you for your word. Look, you can go through life very serious, very serious, or you can laugh. I prefer to laugh. I prefer to laugh. Yes, thank you. Let me translate that. 네, 그래서 많이 웃어서 죄송합니다. 저희가 사실은 좀 지난번 인터뷰에 너무 좀 경박해 보이지 않으려고 노력을 많이 했는데, 신부님의 마지막 말씀에는 웃음이 소위 빵 터질 수밖에 없었네요. 자, 왜냐? 신부님께서 저 지금 괜찮습니다라고 말씀하신 이유가 뭐냐? 저 지금 괜찮고요. 건강도 아주 좋고요. 한 번도 자살하고 싶은 충동도 느낀 적 없고요. 그쵸? 제 집 아주 잘 지내는데, 그렇죠. 자살 이제 하고 싶지 않다는 말씀에 갑자기 웃으셨는죠. 그런데 갑자기 제가 이런 건강하고 정신 건강도 몸의 건강도 좋은 제가 갑자기 어느 날 죽는다. 그럼 여러분들 그 이유가 무엇일까요? 하고 이제 신부님이 이제 뒷말을 남기셨습니다. 그래서 이제 저희가 갑자기 빵 터져가지고 터진 이유를 좀 말씀을 드리니까, 그리고 또 너무 좀 경박해 보이면 안 되는데 뭐 그런 얘기도 이제 드렸더니 신부님께서 이렇게 말씀해 주시네요. 우리가 살아가면서 인생을 진지하게 살아갈 수도 있고 뭐 웃으면서 살아갈 수도 있죠. 근데 저는 웃으면서 살아가는 게 더 좋은 것 같아요 하고 신부님께서 이렇게 마무리해 주셨어요. 신부님을 만나게 해주신 예수님과 성모님께 진심으로 감사드립니다. 마지막 이제 인사 아니면은 마지막 인사해 주시고 마지막 감사기도 해주시면 감사하겠습니다. Well, Father, we give thanks, tremendous thanks to our Lord and our Lady for allowing
us to meet with you, Father. And could you please say us the farewell and then like some concluding prayer, please? Absolutely. I'm sorry if I made you laugh. I'm sorry. No, 마지막으로 I'm not sorry. I'm not sorry. Yeah, you don't have to be sorry. Omnipotens Deus Patris et Filii et Spiritus Sanctus descende super vos et manet semper. Amen. Amen. Gentlemen, it has been a distinct pleasure, a joy being with you. Thank you very much. God bless you. Stay strong in the faith, please. Thank you very much, Father. We are absolutely and tremendously thankful to you as well. We've been keep praying for you. Thank you, Father. God bless you. You do well. Thank you. See you soon, Father. Yeah, see you again. Bye. 마지막. 네, 신부님 떠나기 전에 마지막으로 드리시고 싶은 말씀 여쭤봤더니 웃겨서 죄송합니다. 그래서 저희가 또 빵 터졌더니 웃겨서 안 죄송합니다. 그러시고 감복 주시고 그 다음에 뭐죠? 네, 그리고 이제 이렇게 여러분들과 만나게 돼서 너무 영광이고 항상 신앙 안에 굳건히 잘 머물러 계십시오. 그렇게 이제 마무리 인사해 주셨습니다. 네. 네, 신자분들의 기도 덕분에 이렇게 잘 마칠 수 있었고 신자분들 이렇게 봐주시는 분들의 기도 덕분에 이렇게 같이 좋은 시간 마련할 수 있었고 앞으로도 이 채널에서 좋은 정보들 그런 것들 제공하도록 하겠습니다. 네, 같이 시청해주신 분들 감사합니다. 감사합니다. 오늘, 네, 좋은 저녁 되세요. 뭘 꺼야 돼?